இன்னைக்கு லைஃப் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் எபிசோடில் வந்து பீப்புள் கேட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கேரக்டர் ஆல்சோ மொழி படத்தில் வர எம்எஸ் பாஸ்கரோட ரோல் ப்ரொஃபஸர் ஞானப்பிரகாசம். 1984 அவரோட பையன் பாபு வந்து இறந்துட்டாங்கன்னு மட்டும் சொல்லுவாங்க. அதனால அவரோட உலகமே 1984 ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுன்னுங்கிறது தான் அவரோட கேரக்டர். கடைசியில் பிருத்விராஜ் வந்து பிரேக் பண்ணி யோ செத்துட்டாயா அப்படின்னு சொல்லி அவரை கன்ஃபரண்ட் பண்ணும்போது தான் அவர் வந்து உடஞ்சி ஃபர்ஸ்ட் டைம் அழுகிறாரு. ஏன்னா அவர் அந்த ஒய்ஃப் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அவரோட பையன் இறந்ததுக்கு அவர் அழவே இல்லை அப்படின்னு. த மெயின் ரீசன் வை ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு சோகமான லாஸ் நடக்கும்போது அதுக்கு அழாமல் இருக்கிறதுக்கான ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன்ஸ் வந்து ஒருவேளை நான் அழுதுட்டா அதை நான் விட்டுடணுமோ, என் பையனோட மெமரிஸையோ அவனோட ப்ரெசன்ஸையோ நான் வந்து to live in the absence of all of that also I should do அப்படிங்கிற பயம். அக்செப்ட் பண்ணி மூவ் ஆன் பண்ணிட்டா அப்போது அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பே போயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம். அதிலிருந்து நம்ம எல்லாருமே பண்ணுற விஷயம் தான். நம்ம சினிமாவில் வந்து ஸ்டார்க்காக அப்படியே மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டுறாங்க நம்ம எல்லாருமே. ஆனால் அட் சம் பாயிண்ட் ஒரு சில லாஸஸை நம்ம அக்னாலேஜ் பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்கு அந்த ரீசன் தான் மெயின். அப்படி இருக்கிறப்போ we have to talk about grief and grief-ஐ வந்து ஒரு பர்டிகுலர் வேல ப்ராசஸ் பண்ணணுமா இல்லை அதை ப்ராசஸ் பண்ணணுமா, அதை பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் சப்போர்ட் ஒரு பர்சனுக்கு தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத I would like to discuss with you. So what do you think about grief and its process? Grief and its processing has become something of a trend lately. A lot of us talk about it, and the point that's talked about straight away is acceptance. Yeah. So accept it, right? So that is sort of a double-edged sword for me. So நீ சொல்றல like நான் அதை அழுதுட்டேன்னா I'm giving it up fully. It's a very scary thing. I can imagine feeling so guilty for letting go of a memory of a loved one, even if it's not loss as in death, loss as in they've left my life. The only thing I can hold on to is the sadness of losing them. So அதை நம்ம கட்டி பிடிச்சிட்டு அழுறது வந்து is one common thing that happens. What that does is it doesn't still help us enjoy the good memories, it only holds on to the sadness. So acceptance-க்குலாம் போறதுக்கு முன்னாடி, of course there are ways people talk about 5 stages of grief, which is also a process for many people. If not so meticulous, I would say I have heard people tell me that I have accepted this loss, but I can see that they haven't. Because the understanding of the word acceptance is there, but what it takes to get there is misunderstood. Acceptance is not some I am okay with their loss. It's not that. It is going through the emotions of, oh, it broke me that this person left. I cried, I was angry, I was bargaining with how life is. I thought of ending my life. Adella oru level of darkness ku poitu then it comes to a place of, okay, I am ready to let you go and keep the memory of you. So it is actually a different place than I'm going to let you go. It's not letting you go. It's letting you go because I can't keep holding on to you, but I'll hold our memories together. I'll hold the feelings you gave me. I'll hold the sadness of losing you. I'll hold all of that. It's not that you get rid of all of it. So first it is about understanding that by letting myself grieve, I'm not going to forget the person. So something that they say in a lot of movies and what people say is, after 5 years of losing a person, like I lost my father, and after 5 years எனக்கு அவர் மூஞ்சி ஞாபகம் வரல, 5 நாள் ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு அழுவாங்க. So
I say, it's not about remembering his face. What do you remember? What do you want to hold on to? It's about seeing what you actually want to hold on to, and not hold on to everything with one tight grasp. So first thing is to say, na process illadhu, both of them are helpful, I would say, first thing. So the 5 stages of grief are very helpful if you want to understand how to do it. Like enala panna mudiyala, like him shaking him off and saying, hey, he's dead, caused him to cry, because he finally said this happened to me, and he didn't have a choice. He couldn't say illa idu nadakala and still sit in that ignorance. If he had known how to do it, he would have probably done it. If someone had told him, by accepting your son's loss, you're not forgetting him, he may have done that. Stages of grief, when we touch upon that: denial, anger, bargain, depression, acceptance. All these 5 இதெல்லாம் நீ கோ த்ரூ பண்ணு அப்படின்னு சொல்றதுக்காக அந்த ஸ்டேஜஸை யாருமே கொடுக்கல. அண்ட் நோபடி வில் டீச் யூ ஹவு டு. நீ ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுறன்னா, நீ ஃபஸ்ட்டு கோவப்படு, சரியா? அதுக்கப்புறம் நீ என்ன பண்ணுற, நீ டினையிலே இரு, அப்புறம் நீ கொஞ்சம் கெஞ்சு அப்படின்னு யாரும், nobody in this world will say that. It's like இப்போ ஜோடியாக் சயின்ஸை எப்படி கிரியேட் பண்ணாங்க? யூ அப்சர்வ் சம்திங் அண்ட் யூ ஆர் ஜஸ்ட் லைக் ஓகே, இந்த மாதிரி ஒன் குரூப், இந்த மாதிரி ஒன் குரூப், அந்த மாதிரி தான் they have labeled these 5 stages as it looks like this first and it looks like that first. ன்னு நடக்கிறத பார்த்து அதுக்கு ஒரு வார்த்தை தராங்க. ஸோ தட் ஓ திஸ்ஸா அப்படின்னு நம்ம வந்து ஓ அது நார்மல் தான் போல, பயப்பட தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுக்கு மட்டும்தான் அந்த எஜுகேஷன் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கம்ஸ் இன் டு ஜஸ்ட் காம் யுவர் ஃபியர்ஸ். அண்ட் நம்ம அவங்க போயிட்டாங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ அப்படிங்கிறது வந்து இட்ஸ் அ வெரி ராங் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். ஆல்சோ டு சே, நீ டினையல்ல இருக்கங்கிறத அக்செப்ட் பண்ணு, நீ இப்போ பார்கெயின் பண்றேன்னு அக்செப்ட் பண்ணு, நீ ஆங்கர்ல காமிச்சிட்டு இருக்கேன்னு அக்செப்ட் பண்ணு அப்படிங்கிறதும் நடக்கவே நடக்காது. ஏன்னா நீ ஆங்கர்ல இருக்கும்போது ஆங்கர்ல தான் இருக்க, டினையல்ல இருக்கும்போது டினையல்ல தான் இருக்க. அது ஸோ யூ கேன் நெவர் சே ஐ அக்செப்ட் தட் ஐம் இன் டினையல். ஐ ஆம் இன் டினையல், அவ்வளோதான். ஐ டினை இட். Just deny it for a while. Don't accept. அந்த மெட்டாக்கு போக தேவையில்லை. First deny it fully, and then later naturally you will come to, oh, I've been denying it for a while. Which feels easier. Okay, now that I've denied it for long enough, now I can கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக வெளில வந்து ஓ ஐ டினைட் இட் ஃபார் அ வைல் தேர் அப்படின்னு சொல்ல முடியும். என்னை வந்து ஒரு சைடு அக்செப்டன்ஸ் இழுக்குது, இன்னொரு சைடு டினையல் இழுக்குது, நான் நடுவில் நிற்கிறேன், நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் அப்படிங்கிற பர்சனுக்கு தட்ஸ் வென் இன்டர்வென்ஷன் இஸ் நீடட். வெளியில இருந்து ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க, ஏன் நினைக்கிறாங்கங்கிறத அவங்களுக்கே காமிச்சு அவங்களுடைய டீப்பர் சைட்ஸை அவங்கள ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு வெளில இருந்து ஒருத்தவங்க ஹெல்ப் பண்ணுற விஷயம் அந்த டைம் தான் தேவைப்படுது. அதுக்கு தான் பிருத்விராஜ் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் இந்த படத்தில் தேவைப்பட்டுச்சு. ரியல் லைஃப்பில் நமக்கு அந்த மாதிரி ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஷியல், ஸ்ட்ராங்லி பாசிட்டிவ்லி இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்புள் இல்லைனாலும் we have therapy or whatever other kind of help that we have. Each person has their own way of processing it, so of bringing out their own emotions. எனக்கு ஞானப்பிரகாசத்துக்கு இருக்கிற மாதிரியே ஒன்று நடந்துச்சு ஆக்சுவலி. என் பாட்டி, my பாட்டி passed away, and அப்போ வந்து I was very consciously in அம்மாவை பார்த்துக்கணும் மோட். When I had gone to see my பாட்டி after she had passed away, and one of my cousins said, என்னடி அழவே மாட்ற, because it seemed like the right thing to do at the time. எனக்கு வரல ஆனால், ஸோ நான் வந்து அதை அப்படியே ஏதோ விட்டுட்டேன். I just was in the அம்மா பார்த்துக்கிற mode, so I didn't do anything about it. I think 4 years after that cause, I was sitting and watching a comedy serial. பார்த்துட்டே இருக்க திடீர்னு அழ ஆரம்பிச்சிட்டேன். I was just
தான் திடீர்னு என் பாட்டியோட மெமரி எனக்கு ஞாபகமே வந்துச்சு. பாட்டி நினச்சி நான் இப்போ தான் அழறேன்னா, it didn't take away from any of my grief processing. Like it was something that naturally happened for me. It took me that time to process her and, you know, come there. So that sort of reminded me that hey, there's no right way to do this, there's no one way to do this. But அந்த ஆக்சுவலி நான் யோசிச்சு பார்த்தேன்னா 5 ஸ்டேஜையும் நான் தாண்டியிருப்பேன். ஆக்சுவலி தாண்டிட்டு தான் நான் அங்கே வந்திருக்கேன். அக்செப்டன்ஸில் தான் நான் அழவே ஆரம்பித்தேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஆர் டிப்ரெஷனில் இருந்திருப்பேன் தெரியல. ஸோ அட் தட் பாயிண்ட் it sort of made it really clear to me that அவங்க சொல்கிறதா நீ பண்ணணும்ல, ஆனால் உனக்கு நீ பண்ணிக்கிறதுக்கு என்ன. ஸோ grief processing I think is a very important thing in today's world for any type of loss. This story is a perfect example for grief happens naturally. ஆனால் for the curious mind or எனக்கு புரிஞ்சுக்கணும், if I don't know what is happening then it's too jarring னு நினைக்கிற பர்சனுக்கு மட்டும்தான் அந்த லேபிள்ஸ் தேவை. இல்லாதவங்களுக்கு இந்த மாதிரி எங்கேயோ எப்படியோ நேச்சர் will naturally make it happen. ஸோ க்ரீஃப் அவேர்னஸோட க்ரீவ் பண்ணுறோமா, அவேர்னஸ் இல்லாமல் க்ரீவ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ ஃபார் anyone who wants to understand grief by labels, I recommend this book called The Grief Recovery Handbook by John W. James and Russell Friedman. And இல்லை எனக்கு இந்த மாதிரி இமோஷன்ஸை லேபிள் பண்ணுறதுல தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, எனக்கு என்ன வேணாலும் நடக்கட்டும், நீ ஏன் எனக்கு வந்து லேபிள் பண்ணுற அப்படிங்கிற பீப்புளுக்கு இன்ஸ்டெட் feel whatever you feel right now அப்படிங்கிறத கேட்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா it's okay that you're not okay அப்படிங்கிற மேகன் டிவைன் ஓட புக்கை உங்களுக்கு நான் சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். பாய்.